Գիտես ինչ ուրիշ բան որ նայում ես հարիզուն բան լիքը այստեղ որ նայում ես Անալեզյանը Կարոյի հետ փաթորը գնացին քրուզը այսքան Լուկաս Մորելի այս փեդիկը տոնի վրա արած ասենց կես ամերիկան կա էլ կաթից արած Dopo passa per il trio. Աշ դրամանից առաջարկում գիտես ինչ անել, մի հատ արի գետնի վրա փեդերով անել փոքրին, մի հատ գետնի վրա միած սիմուլյացիա անենք էլի։ Ես սիմուլյացիա լրել եմ։ Չէ, հենց քո արած սիմուլյացիան գետնի վրա անել։ Հոս բաժանա, չէ՞։ Հոս Archi նաշնանները, դա։ Հոս Achot-ին պատկերները կան բիներ։ Հոն մեջտեղ Achot-ից վիդեո կա։ Հոս էսպերի լատ։ 3 հատ գդոր, շալավ 3 մետր։ Վերևը ֆիքսված է, որ չշարժի անում բաների։ Կոնտրժուր sense նկարի։ Չէ՞։ 1 2 3 4 5 հատ բան։ Ճիշտ է։ Ամեն մեկ 120-ը։ 120-ը 5 անգամ անում է ուղիղ 6 մետր։ Ճիշտ է։ Մենք 6 մետրանց պատի կարիք ունենք։ Պլյուս բարձրությունը 3.16-ը 3.14 լավ կներ անենք։ Նշանակում է մենք դի ամբողջ վերցնենք, ամեն մեկից էլ կտրում ենք 50-64 սատիմ։ Ենթադրենք, եթե դու այս բաներն են կոպիտ ասած, եթե բանով նկարենք, չէ, դու ստիքսն Աշը սաղճտուս բանից, միկտոր թուղթ ունեի, նկարում էի։ Հա, բան չկա։ Այս պլակերն եմ անում, եթե եսի ցածր կամնի, քեզ ինչու է խանդարում։ Աշը մի վարկյան, այդ խնդիրը չէ, մեկը կարանք բոյովել դնենք, խնդիրը չէ, իմաստը չեմ տեսնում։ Սիլվին, տեսա՞ք մաքրում։ Այո, տեսա։ Բայց Հայտնա, հիմա մեկ պրոբլեմ ունենք։ ինչ։ Հայտնա։ Ինչու։ Քիչ է։ Ինչու քիչ է։ Որտեղ մենք ունենք 30 հատ։ Այո, 120 մետր։ Չի գնալ քիչելը։ 20 մետր ավելի ունեինք իմ բանին մեջ։ Եթե դուք այդպես կնեք ինչպես Օլի բաները, 20 մետր ավելի կա, ոչ ավելի քիչ։ Օլի բանվենք։ Մենք ուզենք 11 հատ սեկցիա ունենանք։ Դրանք կտորներով կանենք։ Սրանք մի վարկյան Աշոտ, սրանք մենք կտորները կդնենք, սրանք սաղ կտորներ կդնենք։ Wie viel wir brauchen, davon kann ich ganz genau sagen. Ja, aber deswegen haben wir zu wenig. Außerdem, wir haben noch ein anderes Problem. Zwischen diesen und diesen, ja? Schau mal, wo die Platte kommt. Da muss Holz, diese zwei sind praktisch dann zur Hälfte rein gemacht, weil das muss nicht außen stehen. Diese zwei Hölzer müssen individuell sein. Aber hier kann man ganz genau rechnen, wie viel das ist. Aufnehmen, das macht 3, das macht 4, das macht 11. Und 140,3 auf 2 geteilt macht
Nee, 140,3. Da müssen wir noch 2 mal 5,7 sind 44,3. Ja, wobei das ist ein Problem, weil die gar nicht berechnet sind, diese Teile. Deswegen, wenn du nach der Rechnung, haben wir dann zu wenig Holz. Aber wir müssen die miteinander unbedingt berechnen. Lass mich das mal schauen. Vielleicht können wir eine von diesen queren. Vielleicht machen wir 2, nicht 3 Mal. Nee, weil Oliver meinte das Sekunde, Silvin, stell dir vor, du kannst diese Sache nicht bauen, wenn du nicht die miteinander fixiert hast. 11 Stück, ja, 11 mal 2. 22, nicht 11. Ja, 11 mal 2, also 22 mal 3 Meter. Okay. Das sind 66 Meter. Das interessiert mich nicht. Doch, das sind 66 Meter, das heißt, wir haben 22 Latten, A3 Meter. Und Silvin, die sind auf 4 Meter geschnitten. ja, Moment. Es ist nicht unendliches Band. Moment, also Oliver, wie er mir das erklärt hat, am wichtigsten, um die Stabilität zu haben, ist es das und dann das. Ja, gut. Wir haben 8 Latten, ja? Wir brauchen für 5 Mal, also 1, 2, 3, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist 1 Meter, das heißt, wir haben für 1, 2, eine Latte, Moment. Voilà. Das ist für quer. Ja. Wir brauchen für 1, können wir von den ganzen nehmen dann. Achot, etwas schnell, cover was, eh? Hem böyle zarflarsa Nişan? Type yapıp, haşurda ekleyen değil mi? No, it's not good. Check metal aber. Frank Color Bolor. driver make Philips Sag bannen. Esse Philips Sag nicht. Wie wollen den Bohraufwärts? Oh, ich glaube, ich hatte was mitgebracht. Guck mal. Weißt du, wenn wir diese Schrauben nehmen, sind ein bisschen zu kurz, die anderen sind viel zu lang. Silvinci, нас ist damals hani und hangab heute Kochli, dann ähnlich und das nicht. Very good play. This is very good. Yes. Artinian was not. Now they say that. I would like more here. It's interesting, you know, so Yeah. it's hard to know. Siz bari Ana, ist Artinian? Good job! No, it's actually Peki bana Armenic. What is an Armin? Bana herhalde aklına, babanı da aklına. Çişten. Arbeit zu 20 Jahren. Es geschaut ein bisschen, das geschaut ein bisschen. War da gelassen. Biz yine çok sevdik vardı. Biz anlatıp abilerim. Anlatıp abilerim. Hep faşist demek. Ama biz anlatıp abilerim aslında. We are like, you know, like we are cutting, like Archi, like a strong man, like, you know, like. Yeah, I'm sorry, but really. Don't worry. And they go, because don't speak to me about Andrea. I'm sorry, but because if we work together, he is the one not working together with me. Straight. And he was in the room and we were speaking French. We don't need to discuss No, now. he- I have to make I need solutions now. Yeah, of course. We don't have to spend time in
gossiping about. David, hi. Hi, Charlie. I have one request. Do you have maybe another drink? Because of one. Da, nu poți să-mi spun că am zis tare ați când mi stramadre, hai să care și smechi la rând. Трогай мое вымя. Трогай мое вымя. Мне засунь опять. Ջերդը չստա, դեսի անգլի ծանր է։ Ինքսի տեղը էսի չետ բրթի։ Այն մոտարապես էսա, չէ՞։ Всё. Խոցենք, այ քիչ մամ։ Ինչ։ Արեսի շուտան։ Բայց պատերը ինչ է։ Voulons obliger. Die Name, die Ausstellung wurde ziemlich spontan geboren in Tallinn noch. Am Anfang waren wir eigentlich mit der Tallinn-Ausstellung sehr müde und haben uns sehr gefreut auf das Neery-Projekt, waren aber bereit, das Ausstellung eins zu eins mehr oder weniger nach hier zu bringen, von Tallinn. Letztendlich das Thema ist die gleiche. Wir arbeiten zusammen, wir untersuchen zusammen das Feld, das globalisiert sein. Achot? Ես Բաբիլոնի առջև կանգնած Բերլոզին ինտերվյու եմ տալի։ Հեսա մենք գալիս ենք քեզ վեսնենք ու գնում, հա, փակել են արդեն բաները տղները։ Հա։ Հեսա գալիս ենք։ Հա, գալիս ենք։ So wie immer, unsere Zusammenarbeit ist so stark, dass auf esoterische Weise spüren wir, was passiert. Gerade hat Achot angerufen und er wollte noch ein ganz feines Detail zu der Ausstellung sagen, dass es ist auf Französisch voulons obliger, der Name der Ausstellung ist, aber es wurde nicht unbedingt von ihm gekommen, dieses Vorschlag. Es ist wirklich eine Gemeinschaftsarbeit. Ich hatte als Alternative die Anzüge auszustellen, das große Druck. Nochmal der Künstler, der neue Künstler, wie er aussieht, zu thematisieren, sein Aussehen, sein Image. Und ich hatte wirklich für mich diese Rotpfannen gemacht, Arbeiten, die auf starken Appellcharakter basiert, oder die Arbeiten, die untersuchen den Kontext, wo Kunst fängt an, Kunst zu werden. Auf alle Fälle, seit 2008, seit 8 Jahren stellen wir in verschiedenen Konstellationen zusammen. Das ist wiederum eine wichtige Erfahrung. Und jetzt arbeiten wir über unser nächstes Projekt, über eine einzelne Ausstellungen von uns und von unseren Freunden in Berlin und auch ein mögliches Projekt in Griechenland. Vielleicht eines Tages, 2020, 2030, haben wir auch die Chance, in Armenien aufzustellen, wirklich als Gruppe. Und das ist dann interessant genug für unser Kernland, sich mit Diaspora auseinanderzusetzen und uns eine gute Aufstellungsmöglichkeit und vor allem das richtige Publikum anzubieten. Das war's. Es ist sehr ermüdend immer.
Man muss immer arbeiten bei solchen Ausstellungen. Es ist ja nicht genug, dass man eine Wand baut, man muss auch noch Interviews geben und Autogramme und alle Groupies noch beglücken und alle Assistenten noch füttern. Es ist sehr, sehr ermüdend. This is really funny to have the house with the garden, no? Maybe tomorrow we can take the breakfast on the garden. Yeah, No? yeah, we should have today. We should. Yeah, once you're here. It's amazing. What kind of tree is it? This is laurier sauvage. Laurier? A wild, what? Laurel? Laurel. Laurel, Right. yes. I will take a picture from my window. You have all these flowers, pink flowers. Very nice. I was reading there are only 50,000 inhabitants, like actual Venetians here, and everybody else is just, just tourists. Yeah. 50,000. Yeah, but it's not a very huge place, here. If you know now where you are, it's an island. It's not very big. No. Venice. No. If you look, you saw it from Google Maps. Our Forte Marghera is like a third The size of the size of it. I know. Yeah. So, Yeah. did you see our 7 minutes presentation? And you are not in the presentation but now in this making of you will be. You're gonna In our homepage, we have a video. And the first one is a presentation of the artist. But you are not in that video because this is the first time we are meeting. Okay, got it. Okay, got it. So now for the second video, you will be. Archi, Ja, wir sind, wenn man rauskommt, links, da ist so ein bisschen grün. ja, ich bin gleich da. We will wear Kardesh on there. the cover Calormetaal iets gerengd. Սա հաստությունը ինչքան առաջ։ Այս։ Սրա 1.5, 2.4։ Իք վրեն կարաս կախես։ Ստե հանգիստ կարաս ստե ձգես մի ուտել ու կախես առանց հարցի։ Թելը որ ձգում ես տելից։ Չէ, ստես քիչ քիպ պրովոկա ես ձգում։ Այդ դեպքում ոչ էլ պետք է մեջ տեղը քտնում ես բալանսը տեղից։ Եթե բանս ինքը չի ան, եթե մոտավորես մի հատ բան ես անում, այդ մի հատի վրա կախում ես։ Նայ հարճ, նայ, երկու հատ շուռուպ ենք անում։ Քիպ սենց լավ պրովոկ եմ ձգում ենք։ Պրովոկա չունեք մենք։ Սի կան։ Ես ինչի որ հանգարց ծանում չեք եղել, ես ամեն անդամում Because we can now we have time and that to do it. Okay. Գալա մի հատ այդ ճիշտ եղել ես, իրան So 75 and Why is it 1.6 m? Are you measured? Héctor measures. Քիչ չես անում, քիչ իրան երկարոտ ես անում, ինքը հաստությամբ էլ գալիս է։ Ինչ հաստություն մասն ես խոսում։ Դու ուզում ես մի քանի սանտիմետր առաջ գա ինքը։ Հա, էսենց ես անում, այ ոնց է ձեռս։ Ինքը սենց կկախվի։ Չի կախվի տենց, բա հաստություն չի թողա։ Ինչի հաստությունը, այդ հաստու թղթի վրա է գալու։ Չես, դե է հենվում, չէ։ Դե չի հենվում ինքը։ Դե է հենվում։ Ներքև է երկաթը, պետք է մուկ բանը լի, հա։ Իսկ ինչքան է։ Քիչ է։ Եթե ռամկի մեջ ձգենք։ Այդ դեպքում ես պետք է հավասար անել։ Աչ։ Այդ դեպքում ավելի լավ է այդ մեծերից դնենք։
Հիմա ես նիա բանա այսպես, սանտիմետր ապրել։ Դե արի բարակ սորլը ծակեմ, նոր ձգի։ Yeah, you can take that one, you see? Yeah, it's not bad to take that one. Yeah, but no, because they are making, after they make my pictures, then we can use it. But you see, this is a good, I think it's a good solution for this. It's not, you know, because it's kind of the same format. The posters, they are kind of very similar format. Working with the group under construction is really something that's been important to me and really kind of expansive for my own perspective in my own artistic practice. The group has worked together for 4 years, maybe almost 5 years, and over that time we've had maybe 10 or 15 people kind of join and leave, but this core group of 5 people has stayed together, and I really enjoy working with Achot and Archi and Silvina. And now we're joined by Atamian, and I think it's kind of got a very good energy. I've made a series of aerial photographs of the properties. I've kind of gone up in a small plane and taken photographs of them. And that was really important because as my dad was passing away towards the end of his life, he was really saying quite often to me, Emily, I will be up there, I'll be watching, I will be with you, and he quite often said, I'll be up there. And so taking a flight up and sort of looking over these properties was very symbolic. And I think one of the interesting things for me is that I'm not particularly interested in the fact that we share an Armenian heritage, and I have the feeling that the rest of the members think that's very important. To me, being Armenian of Armenian background was a reason to meet and to get together. I don't think that the work particularly, sort of any of it, exhibits a specifically Armenian character. I don't think you can sort of find that, and I think the other members, some of the other members would disagree with me, but I find that disagreement an interesting thing. Biting you? Y hace el contrario de lo que tú haces. Tú tienes confianza en personas y, como se dice, you lift them up after them. Sí. Y ella, at the last moment, she does the opposite. Y para sí mismo también, pienso. Es un poquito triste. Sí, porque la necesitamos tanto. Realmente. En serio lo digo. Al Poletto, chicos. Creo que vamos a encontrar, si seguimos 4 o 5 años más, personas de art form o del mundo. Yo voy a hacer cosas y vamos a encontrar personas de parquet o no sé de dónde, eventualmente que van a... Ojalá. No, es verdad. Si conoces eso por mucho tiempo, conoces constructions 4 años. 4 años. Si no es mucho. ¡Ay, va Poletto! ¡Ay, va Poletto!
Wow. A mí me gusta mucho los tambores. Sí. I love them. Hay que tenemos que ir con el 41 si no me equivoco. A ver, espera. Me hace reír con Emily. Y con el vino. Ah, mucho. I'm like, oh my God. El problema es que si estamos en Palazzo Zenobio, hay que averiguar bien cómo es el tema del evento lateral. բայց հոսանքի համար բան չհարցրի։ Avanti popolo, Baruch Spinoza, bandera rosa, avanti popolo, Spinoza, bandera rosa, Now, rosa, please, rosa. we are fixing this and then we go to think about yours, okay? You know, queremos decir a Castrati Sí. él mismo y a su organización que los otros interviews son aquí Sí. y aún antes de decir su nombre exacto, the name are new recorded and Yes. the thing, the funding and stuff. Yes, yes, yes. So they know. Yes, we will tell them. Venera. No, and the Kurdish got really this big palazzo, and if you in middle of Venice, and I don't want to know about that. I prefer not to know about that. We were killed much more than the Kurds, and the Kurds killed us also, so we deserve the better locations. It's turbonic, it's like tightened. I look like an alien. Come on, look there, look there. It's all like stretched. This should be square. Look, look. Nice job. 9 inches are getting done it. No, I don't accept this. Look, I'm an alien or what? What is the problem of It's like this cheap DVD player? We don't have money for a good DVD player. We have this cheap DVD player. But maybe you can change the format. Maybe it's. No, this is a cheap thing. You can't change the format. Are you sure? Yes. Look at you. Look at you. It's not. You are not the Look only at one. Achot. He looks now in the movie like me now. He looks normal. Achot in the movie looks normal. I look like 200 kilo. And you look like 1.20 m. Thank you. Today you sleep alone. Sí. Ya. Estamos pensando en lo siguiente. Porque para Achot pensamos poner acá la mesa y por más que haya luz y la proyección es fuerte, vamos a proyectar lo tuyo así pequeñito. Aunque la luz va a ir solo allí y allí, para aquí no va a haber luz, pero no importa. Entonces el tuyo, entonces tenemos que ver, me parece que desde ahí arriba Pero ¿cómo va? no va por eso, no va a funcionar bien. Tenemos que pensar
Porque no puedes tomar una mesa aquí. Poner una mesa, poner algo aquí. No, entonces hay que ver, porque tenemos una sola caja. Tenemos que pensar en una opción. I love this sentence. Archie had a good idea. What's that going to be? No, but I think it's a good idea. The thing is, instead of put the pictures like high, because we are here like looking down, maybe we get extremely like really down, you know, like in the, you know what I mean? Yeah, but no. Yeah. No. Where? On there? No, let's look. Let's test. Silvin, ես նայեք ինչ եմ ասում, սենց իդեա կա, քանի որ ես պատը շատ սպիտակ կա, ավելի լավ է վիդեոն ստեղ անենք իրա, թող մի մասը Ну, по-русски, если это про MT, ну, про все. Да. То есть идея в том, что если эта стена очень светлая, видео очень трудно здесь сделать. Тогда лучше твои работы повесить там и там, а видео Кристофера здесь и мое видео там. But la instalación a él, c'est pas une installation à couper en deux, non? Oh oui. The book can go at one and the images at another, but there's... This is not enough place to put, or... Ты можешь вот эти две нижние сделать там, эти две здесь. This wall is much nicer than that, no? That is like, no? You don't like that wall? No, I don't like that wall. Because that... Wait, these things we can put up, like we don't see. I know, but you can't do But this anything is about that. yes. You can't do We anything could... about that. So, I mean, this corner, yeah, but the book and the smaller things can go here, but or maybe on that wall, and the large ones go here. Yeah, but Okay. I would split those. For projection, we could... Yes, Which but I think in a general sense have to do with identity, but also about borders and inside and outside, and borders between both identity and borders in a physical sense of media. Like what Emily in particular has been doing is very interesting to me in terms of the real estate aspect of it, and the book that she made out of it I think is very creative, and I think I've really learned a lot working with this group. It's the first time that I've actually shown in this type of environment. And I think the fact that we both have sort of an Armenian connection is certainly one way of coming together that I find interesting. And the whole concept of the diaspora and how it evolves, and the notions of transnations, and the fact that in the 21st century people are living in different places in different countries. And I'm still very interested in the notion of what brings people together in the different parts of my identity. And what I basically tried to do was show that a lot of the questions that Sarafian had in the 40s as a refugee in Paris from both the genocide and the Russian Revolution are very pertinent today. Questions of language, questions of identity, questions of doubt, of philosophical doubt, questions of translation and how you translate a world for other people when you are thinking in one language and one culture and trying to explain it in another, especially when that language or culture has already become foreign to oneself, even, whether it's for reasons of being a refugee or for just being multilingual or multinational, whatever the reason is, I think people today live in different contexts and are exposed to different languages and cultures and different modes of communication. And I think that question that Sarafian was talking about in the 40s of trying to express the types of doubts that he had about writing and creating, and how that's superimposed with one's self-identity and with language, and how language constructs identity, I think is very pertinent today, and is always pertinent both to artists and writers. So I was very happy to present someone who, to the general public, has probably been forgotten, because he's been forgotten to a lot of Armenians as well, and to try to apply those very specific questions to a general audience. And I think Silvina's done a wonderful job. I think the
under construction exhibit, which was part of Forte Marghera and the 53rd Venice Biennial. I think was extremely well curated, was well received. I think should bring us, if not more exposure, certainly the possibility of working together again, which I would really look forward to. And that's it, really. I mean, in terms of what I have to say for now. Thank you. Wenn die auseinandergehen, dann Asta se vede sem, gdje to ne? Hajde vrano stas, ne? O e taki cbani na nek. Kupone nas asets mi at karakos. Problem չի, Ժանետի вообще даже կարաս դե ծակես թելով փախես։ Բանա ակետես մի։ Ինչա, մեծ է։ Macaronu ci dà Asgan, Kazarian. Okay. Kazarian. Nick Kazarian. Are you getting grumpy? Have a cigarette. This is the bus! This is the bus! Yeah! This is the bus. What is this bus? The bus. I can't remember where I put my passport. But I've lost my fucking passport. No, sorry. Если бы мы на Ереван'daydı, na karşılayım için sadece annem. Index'e var. Vielleicht die Bezeichnung von Index'e Rahmen in den Artist Union. Vorsicht. I'm honored. Thank you so much. Thank you so much. This is the best work of art I've seen Watch it. for the last 2 days. I don't know what to like, but I think the fact that he introduced that to the gallery system is good, you know. But, This is so good, I can't tell you. And this yours? And he's saying in 2 days it'll be so expensive because of the biennial. Do you got it, Archie? He's selling that picture, he said 2 days before the Biennale. After the consagration in the Biennale, this will be much higher. Is he taking part in the He's selling Did you hear? We are consagrados because we are in the I am fucking Biennale. consecrated. We are really fucking consecrated. Opera straordinaria, ve le stanno strappando via. Io vi dico... Ma la 5 e la 10? Allora la 5 va via. Allora la 5 va via. Signori, così funziona. Ci penso il direttore e va via anche la 10. Spinoci? E la 10 la piccola. Va via ist das die gekauft haben. Splendide. Noi Hamara, Galentz. Poi il gentile amico che ci ha chiamato dicendo... Sagen den Preis auf. Dicendoci...
time, I think we made the best exhibition. Of course, we are working since 4 years together, and every step make us stronger as groups. So I think this is a very good cooperation between us. I have to say that it's a big pleasure after all the work and all the nerves and stress, and not between us, with the organization. So, and I hope that now other participants of the group will take initiative and organize also exhibitions, so that we can exchange, and everybody knows also the role of coordination. It's a role that I like very much, but I would like to give up this role a little bit, and that this exhibition bring us some further possibilities to make exhibitions in dignity and in a good context, and bring us a possibility to get contact with the public. Yeah, this is the most important for us. Are you coming? Okay. Hey, No, they have to come. I don't know. Yes, they have to come. No, I was. Samuel came to me to Piazza La Roma to bring the DVD player. They were sleeping at 11. They have to take the breakfast and then they will come. I don't know. Maybe they are here now. Yeah. but do you need a cord? Yeah. Okay. Let's see us later. Okay. Va bene. Ciao ciao. Thank you, Rebecca. You need a cord. What? I know. A cord? Which kind of cord? I don't know. Didn't you say you needed a cord? They didn't give you back something. The priests. Yeah, no, but we are not showing a short video because Why? Okay. because I don't have the electricity cable, because they didn't give me they Right, gave me the well, why don't we fucking get another projector. But where? I don't know. They mean it's Epson projector and needs Epson cable from the projector to And they don't have it? I don't know if they have it, but they are in San Lazaro. From San Lazaro to here is a half of the world, you know. It's not like this is a very complicated issue to arrive from San Lazaro to here. I mean, if they have it, I'll go pick it up. So, and then you want to see the island, by the way. Like I could call, but si è trattato the guy has no idea of anything. And I tell you one thing, I'm doubting that he is architect. No, he's not. He's not. No, he has no degree at all. He's a, I don't know what. Yeah, but they reply to me when I say, yeah, I said the same thing. The director told me, yeah, but it was not our purpose to set up a real art exhibition. We wanted just to make something cultural, something like, yes, but if you're dealing with artists, you do art, I mean, you are involved into art, so you want to publish
you know, I would say, a catalog. And then you have to know how things are. No, I'm sorry, you can't not call this exhibition work in the Biennale Yes. of Venice, that is it is the oldest and highest level of presentation of artists, and to say that it's not about art. Excuse me, what is this shit? No, we say, but we're not supposed to get that high standard, otherwise we would have done something different. So, I mean, it's in our purpose not to do at so top level, because our mission is different. It's not that of making just artistic, it's use the art in order to promote a message. And then it's not just for the sake of art itself. You know what I mean? Yeah, but it's really... But this is ill. See, this is completely, this is schizophrenic. Yeah, these are really... So that's the question, isn't it? Le but de notre projet, c'est vraiment étudier bien l'identité humaine, l'identité de soi, sur tous les niveaux, identité sociale, identité nationale, identité sexuelle, identité spirituelle. Comment je vois la suite de notre projet? En fait, j'envisage monter comme la suite de notre projet sous le nom Ataraxia, réflexion sur soi, qui va parler de l'identité spirituelle de chacun. Qui sommes-nous en réalité? Quelle est la différence entre nous, entre les animaux, entre les plantes? Est-ce que nous avons des points communs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très très différent? Où se trouve ça en fait? Pour moi, c'est la question primordiale, parce que la réalisation de soi, c'est quelque chose qui peut nous apporter plus de béatitude, plus de félicité que la découverte d'autres choses. Che guacho, che! Par ici, par ici. C'est ouvert. C'est quoi, c'est un restaurant? No, it's a kind of exhibition. Yeah, because the people go. Okay, we can go. If you don't go here, you can have it. À 11h du soir. I really like 50 meters of that, but we Thank you very much. I thought she was a person to ask about. Yeah, it's here. It's here. Okay. Seguito adesso. Excuse me. Are you people Academia? Here, it's this way. It's this way. We knew, we came just straight, just only in the last after Academia we had to ask. But we took the way. Ma prima mi dicevi anche una piazza, cosa mi dicevi prima? Losing us. The problem is that the No, prima mi dicevi, prima di arrivare a Calle delle Botteghe, di seguire? Let's go eat something on the street.
No, I know a very rich E quindi quando older arrivo woman qua, who has a alle botteghe ti palazzo, chiamo. but I don't have her number here. And if you Va call a bene, friend, grazie mille. Non sono con questi, vabbè, se entrano, intanto ci provano, poi se entrano... Ah sì, Ok, andiamo? dove andiamo? Davide, we have to see the map. То это Not here. красивая девочка там. No, it's very close to А here, как but тебя it's зовут? way bit way. Հիմա եթե դու կուլտուրայի մեջ ես մեծացել, հարմարվելու, ունես, ամեն ինչ լավ է, մի քիչ էլ ստանաց լավ է, չբաց չթողնես։ Ու մեր մեջ մեկից որ հայտնում էլա դուրսը ու ստիպված ապրել, շնաձկի պես, եթե չզլողա կսկի, որտեղ բան չունի մեջը, չէ՞, օդի բանը չունի։ Մենք տենց ենք դրա համար, ես ասում եմ որ էսթետիկան մշակել, նշանակում է պարզ ասել, շարժվել անընդհատ, նոր բան անել, որ այն մարդը որ ասում է, չէ, դե ես փող ունեմ, ինձ խնդիր չի, ես մեծ կտպեմ, տենց հարցը կլուծեմ, որտեղ չի բռնում միասին։ Մեր առավելությունն անում է, տես, որ մենք ինչ որ անում ենք, մենք չենք սպասում, որ մեջը փող պետք լինի։ Իսկ հերիքա մեկ ասի գիրեք ինչ, ինձ կտակ 500 եվրո, ես կգրեմ այդ հոդվածը, չէ՞։ Աշոտ էս բացի դրանից չեն կարա։ Ենթադրենք եւ կարա, պրոֆեսիոնալ մարդ, հա։ Չեն կարա։ Եթե հիմա սկսեն գրեն, ոնց որ գեղամի մասին սպասում էր։ Գրես մի բան։ Ախմախություն։ Ախմախություն։ No, Մենք նոր բան ենք անում։ Եթե մենք չգրենք, դա ավանգարդ, հենց դրա համար է մեր արածը ավանգարդիվ կա, որտեղ դա նոր է։ Իրանք չեն կարա դպրոցած սովորած խելքով մեր մասին գրեն։ No, pero մեկ րոպե։ Չեմ ասեր արվես ասենք in the landscape of art, բայց որ ուրիշ ծևով միշտ այս գիտես դիագոնալ եղողները ուրիշ աչք ունին եւ նոր բաներ կգնան մեզ Այդ մարդը չպետք է պատահական մարդ։ Ինչ է պատահական։ Վելի։ No, պատահական չէ։ Այդ մարդը պետք է այն մարդը լինի, ոնց որ մենք ենք, չէ՞, դնում մեր կյանքը, ինքը պետք է նույն չափով դնի։ Հասկանում ես, եթե դու դնում ես 100, ինքը դնում է 100, ես էլ եմ դնում 100, ինքն է պետք է դնի 100։ Թե չէ չի ստացվի։ Եթե այն մարդն է, որ լավ, խնդրեցինք անեմ, գնամ, դնա Իգիթյանը որ մի բան ունի։ Իգիթյանը միական սարքեց եւ ապրեց եւ սարքեց այն մարդից հետ, որոնց հետ սովորել է, որից կյանքը ճանաչում է։ Կարևոր չի մենք Բեղցնա, մինասնա, դա իր սերունդն էր։ Ինքը հասկանում էր մարդիկ ինչով են ապրում, ինչով են ցավում, ինքը դրանց է եւ չկարողացավ ուրիշ սերունդին բան անել ընկալել։ Շատ լավ արեց։ Կարևոր չի մենք սիրում ենք, չենք սիրում, ինքը շատ լավ արեց։ Ինքը ստեղծեց համ թանգարան, համ իր սիրած նկարիչներին, որ սիրում հարգում էր եւ տեսնում էր իրաց արտիստը, գիրք տպեց, պատմությունը գրեց, իրաց կենսագրությունը գրեց։ Ինքը այդ սերունդի համար արեց այսպես աշխատանք։ Հիմա պետք է որ մեր համար մեկը անի, ով ոչ մեկը չկա։ Մենք պետք է անենք, ոնց որ Բազարին արեց, գրեց պատմություն արվեստագետների իր ժամանակի, որովհետև մենք ուրիշ ենք, մենք լինելով դիասպորա, չունենալով ռեսուրս, լինելով ծրված, մենք ստիպված ենք ուրիշ ձևի արվեստ անել, քան այն մարդիկ, որոնք գնող ունեն, հարուստ պապա-մամա ունեն, որոնք ստիպենդիաներ ունեն, որոնք լրիվ ուրիշ ձևի են աշխատում, հասկանում ես։ Դրա համար մեր գործերը չես կարող հիմա պինոյ թանգարան դնես, կատալանի, white red-ի եւ ուրիշ բաների մեջ, հայ մեծ եւ թանկ բաների։ Չես կարող, չի գործի։ դինանք հանես մեր։ Դրա համար պետք է դու հասկանաս, որ դու նոր էսթետիկա ես անում, դու նոր կատեգորիաներով աշխատող արվեստագետ ես եւ քեզ նոր դիսկուրս է պետք հասկանալ։ Դրա համար մեր մասին գրելու համար պետք է մարդ, որ գոնե պատրաստ լինի մեզ ճանաչի մեր դիսկուրսը բան անի, վերբալիզացնի որ մեզ ներկայացնի։ Մեկը որ գալիս է պատրաստի բանով, ահա, ես տեքստեր գրել գիտեմ լավ, ինչա պետք, օքեյ, սա իմաստ չունի։ Պետքություն ունենք մենք օրինակի համար, ինչպես Էլկը կամ Վահե, որ պատմություն, այսպես սիրտով իրենց բան, ինչպես կսեն passion, կիրք, որ այդ կիրք ունին, որ մեզի հետ Under construction մինչև հիմա երենք, հիմա նոր բաները եթե այս ռուսական աղջիկան հետ, կամ
Թեսալոնիկին համար մենք այս փորձառության հետ հասկացանք, որ մենք երեք շատ լավ կհասկացվենք արվեստագիտական տեսակետով, անձնական տեսակետով, մոդեն եւ այլն եւ այլն։ Մշակենք այդ բանը։ Մշակենք այս ուրիշ արտիստներ կարան վերցնենք։ Ես համաձայն եմ Սիլինայի իդեայի հետ, որ կարելի է մի մոմենտ under construction-ը stop տալ, հնարավորություն տալ ինքը ուրիշ ձև արտահայտվի հիմա։ Ես Աշոտ հետ խոսում եմ, հետաքրքիր բան, ինչ որ մենք սպասում էի, չեղավ։ Օրինակ որ դիասպորան կզարթնի ու կսկսի տեղակի արվեստագետ օգտագործելով դիասպորան եւ տեղում եղած ինստիտուցիաները, չէ՞, այդ բանը կաշխատացնի, օգտվելով ընդհանուրի ստատուսը։ Բայց լրիվ ուրիշ բան է տեղի դուրս եկան։ Ինչ օրինակի համար։ Մենք ինչ օրինակի համար, որ ինտերնացիոնալ օրգանիզացիաներ հետաքրքրեցին, որ ոնց որ հիմա այն բաները, որոնք գնչուների հետ Ինչ է գնչուն։ Գնչու ցիգան, ասենք, ռոմա, կամ որոնք հիմա Ալբանիայի եւ ուրիշ այլ բաներ մենք չէինք նախատեսում, որ մենք ավելի շուտ այն դիսկուրի մեջ մեծ վրա կնայենք, մենք ավելի շատ էինք սպասում տեղական հայկական։ Նո, անիգա տունը սպասում էի։ Գնում է Իրան, ելնելը, իմ սպասումը գիտես որն է։ Եվ տեղի ինստիտուցիա։ Իմ սպասումը գիտես ինչն է։ Իմ սպասումն էր, որ այդ պլատֆորման Under Construction հնարավորություն կտա, որ մարդիկ գան, մտնեն դիալոգի մեջ, խոսան, ասեն, այդ հնարավորությունը տրված էր, կատալոգը ամեն տեղ ուղարկվեց, սայթի համարները ամեն տեղ ուղարկվեց, բոլորն է տեղյակ էին ու ոչ մեկ ոչ մի ձև։ Դա հետաքրքիր բան է, ես էլ չէի սպասում սկզբից ճիշտ է, որ արվեստագետը միանգամից բան կանի, շահս ինչ է, ես սպասում եմ, որ ինքը ոնց որ արվեստագետ, նրան պարտավոր կզգա այդ հարցերի շուրջ խոսալ։ Կամ թեկուզ կռվել վիճեր, ոնց որ Ես կսպասեի, որ արվեստագետը պետք է ասեն ցանել, չէ։ Էդ էլ չեղավ։ Ես սպասեցի, որ արվեստագետները վիրեսեն վերջապես դեղ ունիմ ու որ գարնամ մասնակցել դեղ մաչի գա լավ բաց ամեն մարդ ես իմեյլով գարնաս մեկը չուզեր հոս դեղեմ մինչև հոս էներգի տնել նույնիսկ նայ ես վերցրու Կարինե Մացակյանը ես այդքան մարդկանց հնարավորություն էդ էլ չարեցին Դավիթը Կարյան Դավիթը մյուսը հիմա էլ բացեր միջև հիմա չէ ուրեմն մենք հիմա պետք է ուրիշ բանով գնանք ուրիշ խորությամբ գնանք ասես ինչ ես կարծում հարց տա հարցի ձևով մի խոսքով ես ընդունում եմ այդ իդեան որ կարելի է Under Construction-ը մնա պլատֆորմ բայց հիմա մենք կարանք ոնց ասում կա այդ Under Construction-ը թող մնա ոչ ենք վերացնում Տենանք հետը ինչ որ դրսից հիմա սպասենք մեր կողմից բան չենք անի այո անի հասկացա հիմա սպասենք տենանք Under Construction-ի վրա ինչ կգա Կարող է մեկը զանգի ասի գիտեք ինչ եկեք ստել է, օքեյ, բայց հիմա մենք կզարգանանք, այ ոնց որ Սիլվինան առաջարկեց, զարգանանք առանձին պրոյեկտ։ Հիմա ես այդ Թեսալոնիկի պրոյեկտին կարող է վերցնեմ այս 3-ին, պլյուս ելի մի քանի հոգի, դուք կիմանաք էլ, ես կասեմ, որտեղ ես մի շատ լուրջ եմ աշխատում դրա վրա, որ չէ, դու չի նշանակում որ մենք կատարակցիայի մեջ։ Ալո, ասեն ինչի համար է դա։ Որ պրոյեկտ։ Հայ։ Հունաստան։ Հայ, Քեթլին։